Hi guys, welcome back to Loknath Lectures. So today we will discuss about data integration. So we are already discussed about like what is data pre-processing. So what are the things are there, what are the steps are there including in data pre-processing. So these are all things we are discussed in the previous video only. Okay. So the today's concept is data integration. So this is the second step in data pre-processing. సో డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి, అసలు మనం ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఎందుకు చేస్తాం డేటా మైనింగ్లో. సో ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఓవరాల్గా ఏ ఏ స్టెప్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ గురించి ఒక వీడియో అయితే ప్రీవియస్ వీడియోలో చేయడం జరిగింది. సో ఆ నెక్స్ట్ వీఆర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ లైక్ వాట్ ఈజ్ డేటా క్లీనింగ్. సో డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, డేటా క్లీనింగ్. సో డేటా క్లీనింగ్ గురించి కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో వాట్ ఈజ్ డేటా క్లీనింగ్. సో డేటా క్లీనింగ్లో మనకి ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో హ్యాండ్లింగ్ నాయిసీ డేటా ఉంటుంది, మిస్లేనియస్ డేటా ఉంటుంది. సో మిస్లేనియస్ డేటాను హ్యాండ్లింగ్ నాయిసీ డేటాను మనం ఏ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి మనం లైక్ రిమూవ్ కానీ ఎలా కానీ ఫిల్ చేస్తాము, లైక్ బిన్నింగ్ మెథడ్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము. సో ఇవన్నీ మనం డేటా క్లీనింగ్లో డిస్కస్ చేసాం. బట్ వాట్స్ ద టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్. సో ఈరోజు మనం డేటా ఇంటిగ్రేషన్ గురించి అయితే వీడియో చేస్తున్నాము. సో లైక్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి. సో డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఇన్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్. సో డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్లో డేటా ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఒక సెకండ్ స్టెప్. సో ద డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మర్జింగ్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ లైక్ మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్, డేటా క్యూబ్స్ అండ్ ఫైల్స్. సో ఇట్ redundancies and inconsistencies in data which improve the accuracy and speed of data mining. సో డేటా ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ఇట్ కంబైన్ ఆర్ క్లబ్ ద డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ డేటా ఇంటూ వన్ డేటాబేస్ ఆర్ వన్ డేటా సెట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if in case we are having the different types of data or different multiple sources of data we are having. So in this types of situation we are using the data integration method. So by the using of this data integration, we are club the overall the number of sources of data into one data set. So it can reduce the inconsistency. Why? Because we are club the number of data sources into one data set. So and what's the use of what's the use for this in the data mining means. So by the using of this integration, we can improve the accuracy and speed of data mining. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగా, సో మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ డేటాను మనం కంబైన్ చేయకుండా ఇండివిజువల్గా, సో ఒక డేటా అనేది డేటాబేసెస్ నుంచి, ఒక డేటా అనేది ఎక్సెల్ నుంచి, ఇంకో డేటా అనేది సో ఇంకో ఫైల్ నుంచి, ఇట్లా డిఫరెంట్ డేటా అనేది మన దగ్గర ఉంది. సో మనం ఇండివిజువల్గా ప్రతి డేటా పైన మనం మైనింగ్ అయితే చేయలేం కదా. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్లో మనం డేటా ఇంటిగ్రేషన్ యూజ్ చేసి మనకు ఏదైతే మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా అయితే వచ్చిందో ఓవరాల్ డేటాను మనం ఒక డేటాగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం, ఒక డేటా సెట్గా. సో ఆ డేటా సెట్ పైన మనం డేటా మైనింగ్ని ఈజీగా అప్లై చేయవచ్చు, టెక్నిక్స్ని మనం ఈజీగా అనలైజ్ చేయవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద డేటా ఇంటిగ్రేషన్. సో బై ద యూజింగ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ ఐ కెన్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ గైస్. ఓకే, డోంట్ వరీ. సో హియర్ ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్, సో హియర్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ ఇన్ సింప్లీ. సో హీఈస్ ఏ పర్సన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీఈస్ ఏ పర్సన్. సో ఈ పర్సన్ అనేవాడికి కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ పర్సన్ అనేవాడికి ఒక 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఏంటి, కంపెనీ 1, కంపెనీ 2, కంపెనీ 3. సో ఒక పర్సన్ అనేవాడికి ఒక 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీ 1లో ఏ లైక్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఫంక్షనాలిటీస్ కానీ మొత్తం లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత పెడుతున్నాడు, ప్రాఫిట్స్ ఎంత గెయిన్ చేస్తున్నాడు, లైక్ ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు, salaries ఎంత. సో ఈ ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని సో దిస్ కంపెనీ మేనేజర్స్ విల్ బీ మెయింటైనింగ్ ఆన్ డేటాబేసెస్. అండ్ నెక్స్ట్ కంపెనీ 2. సో దిస్ కంపెనీ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ having some data about the company, like how much they are investing yearly, how much they are gaining from the like how much they are getting from these investments, and how many people are working there. So this overall information they are maintaining in table format. And company 3 people.
So this company manager will maintaining the overall information in documentation format like files, in the files format. సో ఈ పర్సన్ అనేవాడు ఒక ఓనర్ అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ సిఇఓ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ సిఇఓ he is maintaining the overall 3 companies. So these companies will have separately the managers also working in the companies. So this is okay, fine. We are already discussed about like what is data integration. So data integration is the process of merging the data from multiple sources of data into one data sources. Here I am explaining to you guys like by the taking of example. If you guys are observing here, so I am taking a person, I am taking the databases or multiple sources of data, different sources. Here I am taking database, here I am taking a data table, here I am taking files. So this overall data will be merged into one data set. What's the process means? So this manager will have this owner will have the 3 different companies in the 3 different locations like Chennai, Bangalore, Hyderabad locations. So these companies will work based on their these companies are also working for the same like overall the companies will work on the same field only. So this company will have the manager, so the remaining companies are also